ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಾಹಿನಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಟುಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ a case wherein two bomb blast accused people are acquitted by Honorable Kerala High Court. So let's see the details. As per the case, two people, they are natives of Kerala. Name is Nazir and Shafaz, who were the prime accused in 2006 twin bomb blasts in Kozhikode district. So, the Honorable Court quoted a phrase from Stephen's History of Criminal Law. What is court says? It's very important. If it's permissible in law to obtain evidence from the accused person by compulsion, why tread the hard path of laborious investigation and prolonged examination of other men, materials, and documents? So it has been well said that an abolition of this privilege would be an incentive for those in charge of enforcement of law to sit comfortably in the shade rubbing red pepper into a poor devil's eyes rather than go about in the sun hunting up evidence. This is what that means. Easy and permissible to get or force people means accused, to get the evidences. Then why we should take laborious path, why we should take so many hearings, so many collecting evidences, so many arguments and all. So a person who is in charge of the investigation should go and collect as many details which are trustable, reliable, so and it's genuine, in order to establish the uh, wrongdoings of the accused. That means crime committed by the accused. This is what. And moreover, it quotes one more main guideline given by the Honorable Supreme Court. So what it says is, so Honorable High Court, Supreme Court said, see, there should be two main criteria in order to get the establish the accused crime. The mandate of the Supreme Court, as per the Honorable High Court stated that the mandate of the Supreme Court, there is a twin test that must be satisfied before accepting an approver's evidence. In this case, one of the accused turned into an approver. One of the accused. So first is that test of reliability of the approver. That means approver, whether the statement made by the approver itself is reliable, even the approver himself is reliable. And then the test of corroboration, at least some material particulars. Corroboration means in order to make it concrete, make it established, make it solid. Corroboration means you should make sure at least some of the material particulars. So this is what happened is, the one of the accused said that accused turned into an approver, and once he openly told us he will get converted into an approver, then the NIA took him to the custody, and then he has been shown as approver. So this case was handled by NIA from Criminal Investigation Department of Kerala Police. So after NIA took it over, so the sections under these accused were booked were 16 of 1 of 18 of UAPA, that's Unlawful Activities Prevention Act of 1967, section 124A and 153 of the IPC, and Explosive Substance Act of 1884 under that section 4B. These were the sections applicable on this accused. In fact, these were applied. So this is what the court noticed was mainly the reliability of the approvers confession statements, and also not enough material particulars collected to establish the crime committed by the accused. So this is what the entire judgment says as about it, questioning the reliability of the approver and also materials collected. So finally, it said that it's not enough, and it mentioned two important judgments also on why these
these people should be acquitted. And after observing all these uh, discrepancies in the either in the form of reliability, unreliable approval, and also the not enough material documents or material details or material evidences collected in order to establish the claim. So what said was, on the strength of the above findings, these findings and the facts, the circumstances of the case, the court acquitted Nazir and Shafal. These two were the people who were acquitted. And finally, the court has given a clear saying that inexplicable, inexplicable violence is as a retaliatory measure against establishments of state based on religion and community, often questions the secular credentials of a society, particularly of the state which proudly proclaims itself to be the most literate in all of the countries. It means religion and community are taken into account while the state are the people who are going into the violence as a retaliatory measure, that too against the state establishments of the states. Establishments means either the properties of the society or the assets of the government or even people also. They also part of the state. So against one community to another community, these questions, the secular credentials of the very basic content. That's the fundamental. That's the fundamental building block of our secular nation. That itself is make it as a questionable commodity. These are the honorable court noted. These two people were let off. This is about the case, friends. So what it says is in a nutshell. So it's a duty of the investigation authority and officers to collect as much details as possible, as much evidences as possible, so that there should not be any discrepancy. There should be concrete proof in order to establish the crime, and also the crime committed and the involvement of the accused people. Otherwise, there is no need of laborious investigations. And that's what the honorable court noted. This is about the case. Friends, please enter your valuable comments and observations in the comment section below. And also share and also share this channel, like this channel, and also subscribe this channel. So this is about the case, friends. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಕರಣ ಕೇರಳ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇವತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, NIA ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಪಾದಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 2006ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದು ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ನಜೀರ್, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಶಫಾಸ್ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಅಪ್ರೂವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು, ನಾನು ಇದ್ರ ಏನ್ ಘಟನೆ ನಡೀತೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ ಆಗಿರೋನೆ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತಾನೆ, ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮೇಲೇನೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬಿದ್ದೋಗೋ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ಅವನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಿರ್ಬೇಕು. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣನ ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವರ್ಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೂವರ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತದೆ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅಪ್ರೂವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಲರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾರು ಅಪ್ರೂವರ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಎಷ್ಟು ನಂಬಲರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾನ, ಸತ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಥವಾ ಈ ಕೇಸ್ನ ದಿಕ್ ತಪ್ಸಕ್ ಬತ್ತೀಯಾನಂತ, ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅವನ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವನ ಮೇಲಿರುವಂತ ನಂಬಿಕೆ. ಎರಡನೇದೇನಂದ್ರೆ,
ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೃಢೀಕರಣಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ನಾವು ಏನೇನು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅದು ನಂಬಲರ್ಹವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳು ಇದೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅದೇ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೂವರ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ನಂಬಲರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಒದಗಿಸದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಹೆಸರು ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕೋಯಿಕೋಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಪುರಾವೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯ ಚಾಣಾಕ್ಷತನ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾದ ಅಥವಾ ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕೆಳಗಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಚಾನೆಲ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್, ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.